Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o kolejnym zwierzęciu, bardzo bogato reprezentowanym w kinie, a mianowicie o szympansie. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o szympansach jako gatunku. Tym razem mam dla Was niespodziankę. Zaprosiłam bowiem do mojego podcastu niezwykłego gościa, światowej sławy prymatologa, czyli doktora Thurstona Clevelanda Hicksa. Dr Hick, wkrótce już profesor, pracuje w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Zakładzie Prymatologii. Wykłada też w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales na kierunku antropozoologia i tam też się poznaliśmy w czasach, gdy byłam jego studentką. Bardzo dobrze wspominam zajęcia u doktora z prymatologii, czyli działu zoologii zajmującego się ssakami naczelnymi. Dr Hicks jest jednak przede wszystkim badaczem terenowym z wieloletnim doświadczeniem. Jak samo sobie pisze, jego głównym zainteresowaniem badawczym jest rozmieszczenie i zachowanie niezbadanych populacji małp człekokształtnych w afrykańskim dorzeczu Konga, w szczególności szympansów Pantroglodytes. Dodaje, ponadto staram się zrozumieć dystrybucję tradycji małp człekokształtnych, jak odwzorowują one różnorodność genetyczną i jak wpływają na nie proponowane bariery dla małp człekokształtnych, takie jak rzeki. Zrozumienie, gdzie żyją małpy człekokształtne i jak ich zachowania są podobne lub różne od zachowań innych populacji, jest kluczowym narzędziem zapewniającym im przetrwanie, a także może nam wiele powiedzieć o naszej własnej ewolucji biologicznej i kulturowej. Temu też poświęcona będzie nasza rozmowa. Drugim gościem jest student doktora, magister Toni Romani, wkrótce doktor, który opowie o swoich badaniach i planach na najbliższe miesiące. Rozmowę przeprowadziłam w języku angielskim. My dear listeners, today I have two guests and unusual guests because they are chimpanzee researchers, Dr. Thurston Cleveland Hicks and his student Toni Romani, who together with the doctor will soon publish a large article on building nests on the ground by chimpanzees from the Billy Forest in the Congo. Hello doctor, hello Toni, and thank you for accepting the invitation to my humble podcast. I'm curious, how did you... Good to be here. How did your adventure with chimpanzees begin? Where did your interest in them come from? And maybe the doctor will answer the first. Yeah, happy to do that. Well, ever since I was a kid, I was just in love with prehistoric life. I always, I particularly like the dinosaurs and mammoths and things like this. And always, when humans showed up at the end of the book, I always thought, now there's something very different, and they're going to build cities. And I just didn't see the connection between humans and everything else. And then I watched a video in primatology class quite a few years ago of Jane Goodall's work. And I saw these chimpanzees in the forest using tools, and a male named Mike was using a big empty gasoline drum as a display tool. And I thought, wow, this not only makes chimpanzees more interesting to see this kind of behavior, but it makes humans more interesting to me, because all of a sudden I see the connection with everything else, that we too are a very interesting species of primate. So my original interest in studying chimpanzees, gorillas, bonobos was actually kind of to inform us, to help us triangulate onto the behavior of our common ancestor with them, which probably lived with chimpanzees and bonobos about 7-8 million years ago in Africa. I will say, though, I eventually came to work in Europe, and the European approach is a bit different. It's more looking at chimpanzees and gorillas as large-brained, intelligent, social living species, and learning what we can about them from that. And I kind of was seduced into that way of looking at it. Chimpanzees have so much to offer just for their own way of being, but it still is the case that they can inform us very much in kind of understanding our own nature and our own evolution. And so, my goal was always to get to Africa in whatever way I could and study them. And a couple of opportunities to go study bonobos fell through because of the civil war in Congo that was sadly going on at that time. But to the north of the Congo River, there was a whole population of chimpanzees, which at the time was being totally ignored. In fact, nobody even really knew if they were there. And they're there. There's a lot of them, and they're doing some really interesting things. Okay, Toni, the same question. It's a very good question. I think it started as well when I was a kid. Most interested in animals in general. I lived for more or less 10 years in between Senegal and Nigeria when with my father was working in other endeavors. But I've always been fascinated into animals, and I started before meeting Cleve. I started working with European large mammals, from bison to, which I'm still working with from time to time,
and carnivores as well. So relationship between prey and predators. I've always been interested with nature, and then I started slowly to be fascinated to some how can I say, to some species that resemble us in a way, and they have some social structure that are so complex, and you can really better understand yourself just studying other people's behavior. So it's a kind of a similar approach of investigation, but on different levels. When it's not really our own evolution in general, but it's more my own evolution as a human. And so I got the opportunity with Dr. Hicks to jump in this amazing project, and so I get the opportunity to go and study chimpanzees. Great. Yeah, as simple as that. Yeah. Okay, the next question: what emotions accompanied you during your first live meeting with chimpanzees, and where did it take place? Do you remember? And again, I will ask you both. Yeah, I'll start with that. I mean, I had worked with sign language chimpanzees earlier on, Washoe and Tatu and their family. So I'd already met chimpanzees in captivity. But the first time I heard them in the wild, we had just come down the Songo River on a boat bordering Cameroon and Central African Republic, heading inland into the forest where there are gorillas and chimpanzees everywhere you go. And, that night, sitting by the side of the river and preparing the next day to go into the forest, I could hear wild pant hoots and tree drums coming across the river from the forests of Cameroon. And it's just a thrilling sound that just wakes you up, gets your blood going. But of course, they were across this big river full of crocodiles and hippos, and so I wasn't going to swim across and meet them. But as we walked into the forest the next day, we were hearing paka, 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 gorillas chest beating off to the side as we walked into this forest. And then we started to meet the chimps as we were actually, our priority at Mondika was the name of the site, was following gorillas every day, which is also very fun. Gorillas are amazing. Yeah. But once in a while, we would, instead of running into gorillas, we'd run into chimps. And these were what we call naive chimpanzees, which we also have in Bili, it's a very rare phenomenon now. These are chimpanzees who have no fear of humans, or very little fear of humans, because they haven't been killed by humans for bushmeat yet. And there's still some places in these forests that are so remote that basically the chimpanzees are still in charge. And meeting these chimps was amazing. There was one period when we were following gorillas and we heard chimps up ahead, shooting, tree drumming. I asked the Benzele field assistant, one of the local peoples that was helping us to find they're the real experts in the forest. They know every plant and every tree. And I said, what are they doing? And they said, they're hunting meat. And I said, oh my gosh, can we catch them? And Mamandele, I think it was Mamandele, actually put his fingers to his nose. And normally I don't approve of this because I don't like tricking the chimps. But in this one case, I said, okay, we'll take a break and see if we can attract the chimps. And he did an injured diker call, which sounds like this. A diker is a baby antelope, a small antelope. And the baby, if they're lost from their mother, they go, wow, 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 wow. And the Benzeli know perfectly well how to imitate this. And chimps hunt dikers. They love to eat them. So this pulled them in. And we were sitting there waiting, and we heard this. All of a sudden, the chimps, which were tree drumming and pant hooting just a bit to our north, went dead silent. And then all of a sudden, 4 giant males, huge-looking chimpanzee adult males, came shoulder to shoulder, running towards us, I assume wanting to tear us apart, thinking we're a baby diker. And then they saw actually what we were from about 5 feet away, and they skid to a halt like in a cartoon. And they looked at us, and then they kind of panicked a bit, and then turned around and ran off, except for one, who put his arm on put his chin on his knuckles and put his arm on the ground and was sitting there peering at us, like studying us, just like we were studying him. Like, what the devil are these? There's like a different colored ones, and one of them has these things on their face, and they're curing. Who knows what he thought? But he was really studying us with the same kind of intelligence that we were studying him. And so, just the thrill of encountering these chimpanzees in the forest, whether or not they're naive or not, it's always a thrill, and it never gets old. Great and funny meeting, as I see. Okay, Toni, what can you tell? Well, I didn't met them so many times, but I think there are several times. As Cliff said, every meeting is a new experience. Whether you meet them like 200 times, is every meeting is a new one and inspiring and very nice, of course. But I think the one that I can
I can recall like with great interest is when I was with the field assistant, with the local field assistant, and we're following nests. So we were not interested in we're walking in the forest. We were bushwalking inside in the middle of the forest, between spikes, between vine tangles and everything. And at some point we heard some chimpanzees. But our focus was on the day was nests. So they were not chimpanzees. But we're in an area where chimpanzees are not habituated. And we decided to try to approach them. Okay, let's try to see which chimpanzees are these. Are those they started to be habituated, or are new ones? Let's go and check. And this kind of investigation, like I like this kind of stuff, like being a tracker, like and following them, try to find them without being observed by them, just try to see what they do without being seen, so you can see the behavior without any kind of interference. And so we did. It didn't last so long. Like in half an hour, 1 hour, we were able to walk, and we're doing one step after the other, being super silent. Yeah. And they were 30, 40 meters from us. And we were picking between one tree and a big leaf. We're trying to see where they were. We could see an arm on one animal and half of the face of the other animal. And I think it was very, very cute to being able to be there in that moment and just observe them. And they were resting. They made some day nests on the trees, and they were just chilling and taking a rest around midday. Yes, unfortunately, I saw them only on zoos, and we have in Warsaw Zoo the small group of chimpanzees. I remember that there was a female who loves bags, women's bags. Women's bags. Yes, okay. Yes, purses yes, and clothes. So when she had birthday, she received new bags, and she was very happy. Oh, bags, okay. Yes. Yes, and also they had TV to watch. Yeah. And I remember that they have this TV quite a long ago. So it was good that they had something more than only simple cages, boring. Yeah. Yes, boring environment and sometimes TV is also boring, also for us. Yes. But it's just a personal. I don't watch TV. Okay. I don't tell it. I just avoid it. Get you hooked on Netflix. Yeah. It's interesting what you were saying, Marta, that what I found is each chimpanzee has their own obsessions and interests, just like humans. Yes. Yeah. And I was one time I actually rescued 5 chimp orphans together with some colleagues from Congo. And we sent them to a sanctuary called Lukuru, which is doing great work. But one thing I learned about the chimps is each one of them had their specific quirks. Like one of them, we called him the dentist because he would jump up into people's arms and want to poke his finger in and check out your teeth. He was fascinated with, of course, we would close our mouths because we didn't want to give him a disease. Yeah. And then another one was an artist. He would, I would be making notes and writing down writing notes on my notebook, and he would take the pen and go over and start drawing on paper. And other ones were more interested in social things. So each one had the little games they would play, had their interests and obsessions, and it was so familiar with people. Yes. Of course, dogs and cats are like this too, but I think with chimps it's just more, it jumps out at you a little more because their behavior is so very similar to ours. Yeah, once I saw a chimpanzee that looked exactly like my grandmother. I had just a feeling, is my grandma there? I mean, it was a chimp. I mean, I didn't say it to my grandma. Maybe she didn't react very well, but I mean, just she was behaving the same way. Exactly the same. It was very similar. Maybe introduce our listeners to how the chimpanzee family is constructed, because I think it's important in this kind of animal when the social life is so important, and how this work? Well, so chimpanzees they resemble us in a particular way, which say gorillas don't, and some other species of primates don't. Together with spider monkeys is another species that has this. They have a fission-fusion social system. Yes. Which is something like what we have, because we're not always together in the same group. Exactly. I'm talking to the two of you, and then I'm gonna go hang out with my wife for a bit, and then we might go meet a friend, and then I go to class and teach. So
Whereas gorillas, it's generally, unless there's a breakup of the group, it's always the same individuals traveling around together. And it's the same with a lot of species of monkeys. But chimps are very flexible. So one individual will go off and hang out with 5 and then come and join another 6. And that actually requires you to have very flexible behavior, because what if you're together with another individual who's subordinate to you? So you're dominant to them, but then they have a very powerful friend who, if the two of them are together, you have to change your way of interacting with that friend. And you have to have a good memory, to remember what happened and all the details. Exactly. And so that's one theory as to one thing that might drive social intelligence is this fission fusion system. And chimps are very they have basically the males stay within the group and the females transfer between groups. Not always, but if anyone transfers, it's going to be the females. And the females have to work their way into a new community. And what's interesting is chimpanzees have a very male-dominating system where the brothers kind of oftentimes bands of brothers and male cousins go around together and hunt monkeys together and sometimes go to war with neighboring groups of chimps. And the females are all subordinate to all the males. Now, bonobos, which are chimpanzees' close cousin, they also have basically females transfer, just like in chimps, but females use sex as a bonding mechanism between them and other females. And females actually are co-dominant with the males in bonobo communities. And a male bonobo often gets his power through his mother, not through his brothers. So there, within two very similar species, you see really interesting differences in the subtle mechanics of how the groups are made up. And bonobos do not go to war, as far as we've seen so far. And they don't collaboratively hunt monkeys. There's one site where they do occasionally hunt monkeys, but it's very individualistic. Chimpanzees will collaborate in these sort of male gangs. It's a little similar to lion's male, when they are going to hunt. To cooperate, when they are brothers or when they are young. Bands of brothers that take over. Lions In lions, I think it's more the females. They're more hunting them more than the males. But I mean males who don't have their group. They are stick together. But the core of the lion group, I think, is females, because they raise the cubs and the males often leave the group. Whereas chimps, the core of chimp groups is often more males, because they're the ones that don't leave. So it's similar but different. Are they distinguished as a third chimpanzee subspecies? I mean, these chimpanzees who you observed after the common and bonobo chimpanzees, how do they look like in animal species tree? Oh, okay. So I thought you were talking about Jared Diamond once has a book called The Third Chimpanzee, which is us. What you're asking is, are the Beagle chimpanzees something different subspecies? Yes. I don't think they are. Colin Groves, who's a very amazing primatologist, passed away a few years ago, but he actually proposed that there may be some morphological differences between the Beagle chimps that we study and other chimps, say, further east. But geneticists disagree and say that the Beagle chimpanzees fit right nicely into the eastern chimpanzee subspecies Pan troglodytes schweinfurthi. And I've seen them a lot. They look pretty much like other chimps. The males may be a bit bigger. We don't quite know. There may be some slight differences in skull morphology. Basically, I think we're not dealing with a different species or subspecies. Okay. So what do you think about that, Toni? Do you agree? Yeah. I mean, scientific evidence says that there's no difference between subspecies. There are 4 subspecies, and they are too close. The only difference that can be is difference in behavior. For example, the thing that we have in Billy, what we found with this research is that, for example, ground nesting is ubiquitous. So you can find it in a very large area in the Billy region in the northeast of DRC, whereas in other areas they're not using they're not making ground nests, or they're making few ground nests. Or maybe Cliff can say more about also about tool use, how the difference is between the different areas. But it's not. Sorry. Well said, Toni.
Yeah, and so you think of, say, people eating pierogies in Poland and schnitzel in Germany, and you think of the cultural differences that we humans have. Nobody would say that Germans and Polish are different species. I mean, if anybody said that, they should rightly be drummed out of the room. But we're quite different in terms of culture and language and all these kind of things. That's the kind of thing we're seeing within this large, gigantic population of chimps in Congo. Some amazing behavioral differences. I had to pour some cold water on these ideas that the Beely apes were some kind of hybrid between a chimp, a gorilla, or a new species of ape. That's not the case, but it doesn't mean they're not interesting. In fact, maybe in some ways they're more interesting because they're behaviorally varying in similar ways that our hominin ancestors 7, 6, 5 million years ago might have varied from one another. And eventually these cultural variations sort of took fire with humans and kind of almost had an explosion of culture that's led to what we are today. Yes. Okay. Yeah, we'll be reductive if we just say, it's a different species, so it's interesting because it's a different species. No, it's interesting anyways. I mean, it doesn't matter. Every like we said before, right? Every individual is different. So each one is particular, like us, like humans. Like we are all nice. We are all like our peculiarities. Yes. What surprised you the most about the chimpanzees? Is there any one thing that you can point that was the most important for you, or everything is so interesting that you can tell that this was amazing and that was not? I think it was Matsuzawa that said something like a chimpanzee, a very famous chimpanzee researcher says, chimpanzees always surprise me. And I agree with that. Like people. Like people, yeah, exactly. With people, we're kind of familiar with that surprise, although we always are still surprising to each other. But with chimps, it's just we don't even know what to predict. When you go into in fact, I'm working now on the possibility of going into an all new forest that's not yet been surveyed, and chimpanzee culture there. I won't mention where it is yet, but you're hearing it here first. I'm dreaming now about finding all sorts of strains. Maybe they're smashing open tortoises, or maybe they're who knows, using some kind of unique tool set, or hunting some kind of insect that they don't hunt elsewhere. You just never know. And there's a new site called Luango that you should, if you haven't read about it, look it up. The chimpanzees attacked and killed gorillas. What? This is almost something out of a thriller or a movie or something. But no, chimpanzees are always surprising. Of course, all animals are always very interesting and surprising. Yes. But chimpanzees never bore me. Okay, Toni. Yeah, the same to me. I mean, it's like if you like staying in nature, if you like staying, if you're not bored. I've never been in a zoo to see chimpanzees, so I cannot say about captive chimpanzees. Yeah. So I'm not talking about, and I have no knowledge about, not big knowledge apart what you can read on papers about their like actual interaction with chimpanzees. So I'm not talking about actual interaction between me and chimpanzee when I see a chimpanzee. Yeah, they are very similar to us, but at the same time we are very different in a sense that we are destroying their habitat, whereas they are living in their habitat. So actually we are guests when we go there. So the thing is, what is fascinating, I think, is the fact that they didn't destroy their habitat. So they are so similar to us, and they're still, and they migrate from one place to the other following, for example, fruiting season. So depending where the trees are fruiting, and so they're moving from one area to the other. I think this is the most fascinating thing, the way, the resilience and the way that they are able to navigate and to collaborate within the environment, which we are a bit we're not so good. Yeah, we could learn that from them. Yeah, we should. Yes. A lot of people say, oh, well, I wouldn't want to be a chimp living in the forest, and it rains on me all the time and you get diseases and stuff. But I mean, I can say chimp life is exciting and dramatic and fascinating, and yet they also don't have to change their world. I mean, they do a little bit. They build nests and they make tools, but they don't just restructure the world completely according to their like us. Yeah. And yet their lives are not boring, and their lives are exciting and interesting, and I think we can learn from them that way. Yes. Do you have your favorite among the examined animals? Toni said that one of them reminds him. His grandmother. She's so lovely. Yes. So I think this is your favorite chimpanzee. Am I right? Yeah. Absolutely. Yeah.
Babcha chimp. Doctor, do you have such one animal you meant Washoe, which was very famous, yes? Yeah, I mean, I didn't work very closely with her, but I was able to watch her, and yeah, I mean, working with her entire family was just a real honor and privilege. You know, it's very sad they're in captivity, but they were being very well cared for by Roger and Deborah Fouts and their team, who were basically giving them the best life they could, given they had to be in captivity. But for the most part, both Toni and I, we don't really work with the actual chimps in the forest so much. I've certainly run into them hundreds of times. But unlike Jane Goodall and other researchers like that who, you know, were able to follow the chimps and get to know them, we're actually studying more of their artifacts. We're actually trying to minimize our contact with them as much as possible. We don't want to give them diseases or anything like this. And in Congo, it's harder to habituate them because it's somewhat unstable country. So if you habituate them and then you have to leave, there might be sitting ducks for poachers. So. But I've certainly had some amazing encounters with chimps in the forest. And again, some of these naive chimps, I remember an adult male once climbing up into a tree about a couple of meters away from me and again, putting his fist under his chin and looking at me with these he looked like some kind of forest king, like really self-confident. He knew that forest like the back of his hand. And I was just like an ignorant visitor. Like I felt like I was in his kingdom. And so there was this real sense of power. And I've also seen some old granny chimps, like grandmother chimps, like older individuals who just didn't care enough to flee. Closer to the road, most of them would flee. But I remember this this old female chimpanzee named Caroline. We eventually named her Caroline. She would just sit there and just stare at me like, I've seen that all before. I'm not going to run away. I'm just going to sit here and eat my fruit. I'm too old to really care about that crap. And she was funny. So yeah, you these are like Adrian Cortland called them spirits dressed in fur. Each one that you meet, you know, just like each human that you meet, each dog that you meet for that matter, it, you know, brings its own talents and gifts and special traits to the table. And it's just it's such an honor to get a little peek into their lives. I do wish I could know some chimp individuals like people at Gualogo or Gombe do, but that hasn't really been my path. My path has been more to do a little sampling of different chimp communities across a huge area. And the positive part of that is you get a more of an overview of what, you know, what different chimpanzee cultures are like. What is the daily work of a chimpanzee researcher like? I mean, you mentioned samples. I know that it takes a lot of time to collect this kind of materials and to check this and everything. But what do you do, for example, when you are in Congo or when you are in your laboratory or you know? My laboratory is enormous and green and open to the sky. But the best ever. Well, I mean, and the work that I did with Toni was a little different in terms of we were focused more on strictly the nesting. But when I was in Congo, what we would do is we would lie in our tents, you know, at night, and we would all listen for chimpanzee tree drums and panthoots. It's like a concert in the forest. It's a very beautiful thing. And then you would wake up as early as you could in the morning and, you know, using a flashlight, stumble your way through the forest and try to arrive at the chimpanzee nest site. It's the nest that they make to sleep in, sometimes in the trees. And as Toni is documented in his paper is coming out, sometime on the ground. And you try to get there before they leave the nest, because if they leave the nest, it's rather hard to catch up to them because they're not habituated chimps. And then you try to film them. Actually, one of my favorite memories, though, was this. It was at Gangu Forest, which was an untouched wilderness. At least it was then. I hope it still is. 15 years ago, I got some great camera footage, because basically what we would do is we would find a fruit tree. Oftentimes you're drawn to the fruit tree by the sound of hornbills and monkeys. Hornbills are these big noisy birds. And I imagine the chimps also use their noises to find the fruit trees. And we would go and we'd put up blinds, and we would actually spend the night there. Me and a couple of field assistants, the Zonde field assistants. One guy would bring us dinner from the camp, and we would wait there with the camera for the morning. And then the chimps would come into the trees. What a great way to wake up.
And I would get these amazing films of the chimps kind of going about their lives. So that was some, and sometimes you'd have multiple groups of chimps coming and going from these trees. Yeah. And these chimps were not afraid of humans because they lived so far from the road. They had, the Zande people have a light footprint on the forest. Yeah. And so the chimps were actually, and it was just fantastic that we were able to sort of get these little snapshots of life in the forest. Again, not like Jane Goodall, we couldn't keep following them for days and days, which would have been wonderful, but we got little snapshots, and it was very special to be able to do that. And then of course document their tool use sites, which is what I sort of specialize in, and the nest sites, which Toni and I have been working on. So. Toni? Yeah. There's not much to add apart. I think some of my friends they're laughing at me when I say, "Oh yeah, I'm going to the forest. I'm walking in the forest, and I'm searching for chimpanzees." Oh, so you're doing what we were doing like in Easter. Like for the weekend, like going camping. Yeah, basically yes. Basically, this, I mean, in a nutshell. Yeah. Which is nice, but it's very. I have to say it's quite hard in a sense that you keep walking. Some days I remember once. I think I walked around 35 kilometers in one day, once or twice, which is quite demanding, like walking every day, and it's not like flat. You have to go up and down, and there are routes, and you have to climb, and you have to stop, you have to record data, you have to stay super focused. It's quite, it can be challenging. It's super fascinating, and I would leave tomorrow or even today. I mean, I would do it again and again and again. I'm not tired of it. It's an addiction. Yeah, exactly. But you need to like it, because otherwise, like staying in an office, it's easy. I found it boring. I mean, it's not boring. It's a very important part also, staying in the office and writing down and putting things together. For example, you mentioned the samples. When you were in the field, sometimes we didn't have enough cubes to collect the dung, and so we were wrapping up in some other. You have to be creative. Yeah, exactly, and put in your backpack. But when you go back to the camp after 10, 12 hours of walking, you have to process all this dung, and it takes 1-2 hours more, and then you have to prepare dinner, you have to take a shower with the cup, and you have to go to sleep. Maybe you have to start the fire too, or if there's no one, you have to start yourself the fire to cook. And during the weekends, maybe you have to go to take food. I mean, it's super nice. It's complicated. And the baboons, they're stealing your food. At one point we had a house, they'd break in and steal our food, so you had to you have a lot of challenges, but that's true. Yes, I got it. But it depends on your attitude, right? Yes. So if your attitude is positive, then you can see these things as fascinating, and being a little bit going back to your roots, and having another pace is completely another pace that we are not used in Warsaw or anywhere in Europe. Yes. It's a bit more calm. Once an African friend told me, because he arrived 3 hours later, that we had a meeting, and it was an important meeting, and he arrived 3 hours later, and they complained. I said, I mean, why are you late? You were supposed to meet 3 hours ago. I have other things to do. And he said, Toni, you have the clock, we have the time. It's a very good point, right? So it's just like, fair enough, okay, whatever. The kind of forest time, and one of my favorite things is actually to take a nap in the forest, because oftentimes you sort of are absorbed into the forest, and you'll wake up and you'll hear chimps. You have to stop and listen. I was with a film crew once that was very eager to run from one place to another looking for chimps. And I said, sometimes you just need to stop and sit down and listen, and then the forest will reveal itself to you. And sometimes it's kind of hard for Westerners to get that. Congolese, they get that. I mean, in fact, I get that from them sometimes. Yes, we are always in a rush. Yes, we can stop. But we don't know where we're going. Yes, we're just exactly. Going. Let's go. Yeah. It's good to stop and feel the environment. Yes, you can learn that from the forest. It teaches yes. Have you encountered any dangerous situations? There is still a war in the region. Am I right? There is a war in Congo now. Yes. Well, it's kind of the East. It's a very sad situation and very tragic. I went. My first trip to DRC was a year or so after the war officially ended. There was truces made by the different sides. Partially what allowed me to sort of have a more stable work there.
but there's always kind of especially in the east of the country, and I've actually been there, and it's very, very tense, and it's a very sad situation. A lot of people coming in and exploiting the sort of the situation to steal timber, and people often, especially women, get hurt there a lot. That's in the east. In the north, where I was, it wasn't as bad as that. I felt very welcomed, actually, especially by the people living in the small villages. Just wonderful people who they're the real experts. They know the forest like the back of their hand. Yes. And I sometimes feel like an interpreter for them, bringing out what their knowledge to share with the rest of the world. So, but sometimes getting there is a bit challenging because there's some corruption involved. Uganda is another place we've worked, and Uganda is I would say a little easier to move around in, but all these places have their challenges, whether it's snakes, elephants can be a bit dangerous, and I've had malaria something like 20 to 30 times and hallucinated some crazy stuff. So there's always challenges, and it's going to be different challenges for each area, but in the end the benefits far outweigh the costs. Toni? Yeah, I've not been to Congo yet. In a couple of weeks we are going there for a conference. I've been to Uganda for our project. And yeah, as Cliff said, is a very easy country. But most importantly, I don't think any place is dangerous, or all the places are dangerous. For example, I can go out from my house here in Warsaw, and the car can just crash on me, and I can die, Yeah. And so, but Warsaw is not dangerous. Like every place is dangerous, but it's about your attitude. So it's about how you behave that you can create situations dangerous, and this is everywhere. So you have to know the country, you have to respect the country, whether you are prepare yourself. Yeah, not really prepare yourself, but you have just like to be conscious that there might be some differences. So for example, I'm Italian, right, by birth, by default, let's say. There are a lot of similarities with Poland, but some differences. So I have to adapt to what I'm experiencing here in Poland. And the same thing when I'm going to Uganda or Senegal or DRC. You have to adapt to what you are experiencing there. And so you have to be careful not to create yourself dangerous situations. In terms of danger. And you can adapt with this. And you can trust the locals. Like if you surround yourself with the right local people, they know the risk. Just like my wife is from Colombia. When I'm in Colombia, I'm with her family, and they know all the good places to go, and all the, or when I'm in the States, I'm with my family, and they know what's safe and what isn't. And so it's surrounding yourself with good people, and then they will kind of help you be safe, I would say. And same in Warsaw, everywhere. Exactly. Could you tell me how many chimpanzees have been killed by hunters and poachers in the recent years? Do you have any statistics? Of course, we don't know everything, and it's, I think, hard to know this exactly, but maybe you know something. Well, I published a paper in 2010 with some of my co-authors, basically exposing what was I'm sorry to say it, but a slaughter of chimpanzees in the Buta area of DR. Now, when I was in Bili, this is an area that's still very, at least when I was there, very traditional, very remote. The local Zande people have a light footprint, as I said. We almost never saw any chimpanzee orphans or bushmeat. There was some hunting, but it was mostly for local consumption. But south of the Welle River, as I revealed in this paper, there was gold and diamond mining funded by other countries, not Congo. Congo is unfortunately being exploited by just about everybody else in the world for its amazing resources. And some of these were diamond mines and gold mines, and associated with those would be hunters that would go in with the miners and kill things. And we saw 42 chimpanzee orphans in a 1.5-year period. In contrast, at Bili, I think we saw no orphans and just one carcass. We saw 34, I think, carcasses. Now, for every orphan chimp you see, and it's a heartbreaking sight that you see being sold in a town or village, it's estimated, some have estimated there might be up to 10 other chimps that have died. The mother, other babies that didn't survive, the adult males of the group. And so if you multiply 42 by 10 for a rough, that means just what I saw. And, I was very limited what I would see when I was there with my team. That's like 500 chimps that year that might have died in that small, in that area of, a few thousand square kilometers. So it was a crisis. Congo has more chimps than anywhere else in the world. The
Congo still has just a remarkable, more than Uganda. In Uganda, I would say there's fewer chimps, and they're sort of in little fragment forests. But those chimps can at times be very well protected because the Ugandan government is I don't know, it's just they're able to do that. But in Congo, there's so many more chimps. But unfortunately, there's not a lot of awareness sometimes, and there's a big market for bushmeat, and it's tied to these gold and diamond mines. So what I want to do, and what I hope we can all do together here, is to work together with Congolese and Ugandans. I mean, there's a lot of brave Congolese and Ugandans who are putting their lives on the line to protect the wildlife, and they don't have a lot of resources. They're not getting, somehow the funding isn't getting to them, and we need to change that. And that's one thing I really hope our research can do, is to raise this flag. Like, we've got this awareness, population with their unique culture. Yes. And but the people that are trying to protect them, the Congolese that are actually are there right now, putting their lives at risk, are not getting the resources they need to fight the poaching. In Polish TV, sometimes we can watch movies about orphans. So it's good that many people can see this problem and can learn something more about these incredible animals. So I hope that it will help somehow also. But next question. I know that legendary stories about these chimpanzees have been circulating since colonial times, when the Congo was under Belgian rule. How are the chimpanzees of Billy different from those found in other parts in Africa? What are the differences in their behavior and culture? Toni said something about it. Can we sum up this? I remember nests. Yes, nests are different, building nests. What I'll do is I'll set the sort of bigger picture, and then I'll turn it over to Toni for the nest. Does that sound good? Mm-hmm. Okay. Yeah. So I have a 2019 paper that came out with my co-authors from that basically announces to the world this thing called the Biliwere behavioral realm. I coined this new term, behavioral realm, to refer to a set of behaviors that seems to be spread across a large geographical distance, that may be the result of similar environments or similar resources, but also could be culture. And I actually propose it may be socially transmitted. So across this very large area of northern DRC, you have very frequent ground nesting, which is otherwise rare in chimps. Yes. Chimps normally sleep in the trees, whereas gorillas sleep on the ground. Toni will tell you a little more about that. Similar kinds of tools used to eat ants, which is not, in one case, is not tied directly to the availability of those ants. So it seems like it's a taste that these chimps have, possibly, for these ants. And you've probably seen films of in Tanzania from Jane Goodall and the chimps using the little sticks and grass stems to fish for termites, right? Macrotermes, it's called. Well, we have lots of Macrotermes mounds in the forest of Bili. We counted them and present that in our paper in 2019. But the chimps, as far as we can tell, don't touch them, and we've never found these Macrotermes soldier heads in the dung. They eat driver ants, but they don't eat those termites. Or access those termites. But what the chimps do is they break open these other kinds of mounds of termites called Thoracotermes and Cubotermes. Sorry for the long names there. But these termites are available all over Africa. And yet, with one little exception, chimps don't ever eat them. These guys rip off these mounds. They look like sort of mushrooms or footballs. And they walk over and they pound them open. We've seen them doing it, pounding them open on roots. And presumably they're eating the termites or the termite dirt or both. And we find these wiggling termites kind of spilling out of the mounds. Yes. And they're not using tools to do it. They're pounding them open. It's called percussive technology. And so it doesn't seem to be based on the resources available, because these insects are found all over Africa. It seems to be a particular taste that these chimps have, just like some human groups eat a lot of seafood and some human groups eat a lot of pasta, Toni. Yes. It seems like something like this. And that's what makes them really special, is this Biliwere behavioral realm. And part of that is ground nesting. And there you go, Toni. Yes. Yeah, absolutely. The difference is exactly what we were saying before about the chimpanzees. They're making ground nests almost over 50,000. I mean, in the area surveyed, over more than 50,000 square kilometers. So it's almost in all of them we found ground nests.
which is quite peculiar. And in some areas, they are more or less around 30% of nests made on the ground, and we use as a threshold 1%. So if it's more than 1%, we can consider a population, a ground nesting population. Why 1%? Because 1% is usually all chimpanzees, weak individuals or ill or injured or whatever. They might sleep on the ground because they cannot climb on the trees. And usually in all population from Senegal to Tanzania, we have this 1%, which is accepted by as a rule, let's say. Yeah, we put that rule like to be, if it's less than 1%, it might be only ill individuals. If it's more, since the chimpanzees are not habituated, if it's more, it's a ground nesting population. So in Mbili, this is the case. And the distribution of ground nesting behavior in Africa from Senegal to Tanzania is quite patchy. It's not, in some areas, for example, in Senegal, they're making ground nests as well, but they're making in a way which is completely different the one in Mbili. They're making with elephant grass, this huge savanna grass. So they're making those bowls mostly in savanna woodland. Whereas, and in areas where, for example, predators, they're not present. Whereas in Mbili, they are making ground nests even if lions, hyenas, elephants, and leopards and buffaloes, they're present in the area. So they don't care. It's like I want to sleep on the ground and they stay on the ground. It's like, it's not me. I don't want to go on the tree. Cultural override, perhaps, which is something humans have, which is like, hey, I'm an American living in China and I don't know how to use a chopstick, so I'm going to go out of my way to look for a fork. Yeah. And what Toni's describing, maybe even though they're at risk from possibly at risk from these big animals in the ground, it's just, this is a conservative trait. This is a conservative cultural element of, we're going to make ground nests. That's what we do. Yeah. And this is just a supposition. We don't know. And actually, we don't know even what is the original behavior. Were all chimpanzees ground nesters, and then because of humans, because for example in DRC, it looks like that the main factor which is affecting ground nests, so the proportion of ground nests found is human hunting signs. So it's human, when human are hunting in the area, they will shut down the behavior. So is it the common ancestor, for example, with us humans, or the chimpanzee ancestor? Was it a ground nester, and then he lost his abilities. He lost his habit. His habit. To nest on the ground, just because of us. Which looks like this is the case in Congo. Although in some areas in Cameroon and Uganda as well, in some areas in Uganda, it looks like that the presence of humans actually is helping chimpanzee to nest on the ground. Yeah. But it's very hard to say because it's really site dependent. Like each site is really different. Complex, like we are. It's like humans, we just don't follow any kind of simple rules, whether it's how the sexes relate to one another, warfare behavior. Human behavior is so flexible and complex, it's hard to comprehend. But what Toni was just describing, it seems like chimps have something of that too. Is that you can't just simply say, okay, there are no humans, the chimps are going to ground nest. No, in some cases, yes. In some cases, it's the opposite. And it's a complex tangle of factors, just like the forest they live in, that we have to sort our way through. Yeah, true. What is the weirdest or more stereotypical thing you've heard about chimpanzees? Is there something that... How do you mean stereotypical? Do you mean like a cliche about chimps that's not true? Or? Yes. For example, in Poland, we have something about wolves, that they are, they eat children, for example. One of the scientists who works in Polish forests told me that she read that wolves are sitting next to the churches and waiting when the children are coming and to attack them. And wolves have a very difficult situation in Poland. Also because of the fairy tale, Red Riding Hood. So is there something similar about chimpanzees? Because I have never
heard something like that? Well, I would say absolutely. One of the things that most annoys me, and in fact angers me as a primatologist, is seeing chimpanzees on TV. Unfortunately, you've probably seen some commercials or movies, and they're grinning like this. And they're so yes, such a good they are time smiling. Yes, and I think you know that this is actually a fear grin. This is basically somebody is probably standing behind the camera with a cattle prod, threatening the chimp. So it's going like this. This is like our version of a nervous grin. And a real chimpanzee play face is covering the top teeth with the top lip and sticking the bottom teeth out and going. Yes. They actually laugh like we do, except without the sort of high-pitched element of it. And so, but it's also very harmful to show chimpanzees on TV or in association with people, because it gives the impression that, chimps belong with people. They make good pets. There are a lot of them around. It disguises the fact that these are not clowns. These are an endangered species. They're intelligent. They're sensitive. It just really sort of makes a mockery of chimpanzees in their lives. So, unfortunately, chimpanzees, I would say, I know wolves in Poland seems like they have it bad, but chimpanzees are some of the most misunderstood creatures on the planet. We're fascinated with them because they look like us and stuff, but we also just have all these ideas. They're monkeys. They're not actually monkeys. They're great apes. Yes. They're clowns. They're foolish. They're stupid. Very few people look at chimps and see them as kind of noble, like we would say a lion or a gorilla, maybe even, although gorillas also looked at as kind of stupid. But actually, they're really intelligent, sensitive beings, and they have these elaborate cultures. And it breaks my heart, to be honest, the false ideas that people have about these creatures, which they deserve our respect, Yes. Toni, would you like to add something? Yeah, I mean, the thing that the clip said is I think is the biggest stereotype that we have about chimpanzees. As a kind of minor one, we can add the fact that chimpanzees are not the only animals living in the forest. They're so charming, and it's super cool to talk about them, and it's super nice, but they're not the only ones living there. There are so many interesting creatures that are living together, from an ant to birds, which oftentimes we just don't talk about them, or we just this is not important, this is not catchy, or arachnids or snakes, which no, I don't like snakes, it's true, but it can be mean. I mean, chimpanzees can be mean. They're not like this, as Cliff said, they're not this animal to pet or just like really brutal. Yes, exactly. Exactly. So it's somehow related. So let's not forget also all the other and I like what you said, Toni. And chimpanzees belong in a certain context, and we're destroying the context in which they live, and so it ends up you get chimpanzees that are often culturally impoverished, or in the worst case, trapped in little cages and things. So let's remember that the chimpanzees and their context are both important. The world they live in, and unfortunately, this world is quickly being wiped off the face of the earth. Yes, in a podcast, I will talk about movies, including chimps. TV series or documentary or yes, everything contains chimpanzees, and I think I will talk also about this, how we use them, and why it's wrong. You know the book Visions of Caliban? I don't know if that was in the class that. Yes. It's written by Dale Peterson and Jane Goodall, and it's a really good. It exposes the fakeness of this use of great ape orangutans as well in the entertainment industry. Yeah. Yes, I read a book by Jane Goodall about this group of chimps. She named on a letter G. It was. Gremlin. Yes. It was so fascinating. Goblin. Yes. So they were famous. She made them famous. Okay, so I think it will be the last question, because you told so many things. So I don't have to ask 2 questions more. When and where will your latest publication about chimpanzees building nests on the ground be released?
Tony, do you want to get this one? It will be in a couple of weeks, I guess. It won't be. We don't know the date yet. They're proving now. There is just like to putting together in a layout to be in the journal. So it will be in 2, 3, 4 weeks. Yes. Like roughly of time. And the journal is Folle Primatologica, which is an international peer-reviewed journal. Great. Which is congratulations. Thank you. Which is taking care about primates mostly. So everything related with primates and their environment. Yeah. And you have another paper, Tony, that's pretty exciting. Do you want to give a little hint about what that's? It's been accepted. It's been accepted. Another paper like a couple of days ago actually, and which is quite exciting with minor reviews. Minor revisions, so it won't take a long time as well for this one. Hopefully, let's see. It will be still on this time on SDK. So how fast the trees and tree nests and ground nest decay over time, and this is for the next podcast. And that will have implications for making counts on chimp nests and determining how many chimps are in a forest. Because if we're just ignoring ground nests or we're ignoring the differences in you'll see. I'm going to shut up. Leave a few surprises for the future. I'm curious, what are your plans now? Are you going to Congo? You said that there is a conference, yes, and will you stay there for some researchers? What will you do next month? Well, good question. I have to submit my dissertation next month, so I would love to stay in DRC, but I'm going with Dr. Hicks, and we're going both to give presentations to the conference, and the conference is about biodiversity in the Congo Basin. Okay. So we won't stay for at least I won't stay for a long time. Yes. Because I have to finish with my PhD, because otherwise yes. I would love to. It's super nice, but then nobody's writing it for me. Yes. So I'm in the final push. So I will come back at the end of March, and then the final push, and then we will see. Doctor, there's plenty of unknown forests left to be explored, and we're already working on. Yeah, so you have a lot to do. Okay, so the last questions about your favorite movies. Yes, do you have something? Yeah, I thought about that, and I'm going to focus more on like fiction. There's obviously great documentaries. The chimpanzees of the wild chimpanzees of Gombe was, I think, the one that first got me into chimps way back in 30 years ago. The story of Gombe, which was an amazing documentary with Hugo van Lauwek's amazing footage of Goodall and her work. But fictional movies. I actually like Greystoke, The Legend of Tarzan. I think it's a great. Yes, I remember this. It's quite old, but yes. It was one of the first movies to actually use, instead of actually using baby chimps. Now I think there is one baby chimp that appears in the film, which is not good. Yes. But it was pioneering in that it actually had actors dressed up like the chimps. And by the way, Roger Fouts, who was my master's promoter, who worked with sign language chimpanzees, actually trained the actors to act like the chimps, and they designed the chimps to be like the sign language chimps, like Dar, for instance, and one was like Washoe, and they used character traits of the chimps that I knew in Ellensburg, Washington, as sort of templates for the characters. Like you can watch the movie and say, oh, there's Dar, who's one of the signing chimps. So actually, I really like that movie, and I like how they presented the chimps and Tarzan's touching relationship with them. Yes. And then more recently, I would say Planet of the new. I also like the old Planet of the Apes, the first. Yes, me too. But the newer one, especially the first one of the newer series, I thought was really good in that it used not animatronic, digital chimps. Yes. So that Andy Serkis playing Caesar is home, this kind of thing, without using any chimps at all in the movie. And it was a fantastic movie. And they really it was a great idea. Yes. 10 body movements. And so this is what no movie now should ever use real chimps. And I really wanted to salute that movie in particular, and also Greystone for moving away from using these animals. They should do the same with bears and any kind of wild animal. They don't belong in movies. Yes. About Greystock, I have a funny story, because when I was a child, I think it was the first class of primary school, so I was seven years old.
they took us to Greystock, and we had a trauma because we were terrified. We were too young to watch this. And when the apes attack Tarzan's parents, yes. Yes, that was terrifying. So we were so terrified that it was quite many years since I saw this movie again as an adult. But happily, I don't fear. Could handle it this time. Yes, it's not. It was traumatic. Or ape phobia, nothing like that. Yeah. And those chimps were just defending their territory, by the way, which they were invaded by these noisy humans. So it's actually kind of understandable that they. Yes. Toni, do you have your favorite movie? With chimps? No, my problem is I never had a television in all my life. Yeah. So I had a very small television like this when I was a kid, but with a cassette, and I was just watching documentaries, or I had the radio, so I had a lot of Toni, books. Can we say Life is your movie? Life is my movie, yeah, exactly. The best movie, yes. So I'm sorry. I don't like television. I'm not used to. I fell asleep after 5 minutes of the movie starts. Whatever the movie is. So great. I don't remember them. So that's it's just he's seeing what's around him and not like lost in these digital like I am. No, you're not. I know. It's not true. Dr. Toni, thank you so much for our conversation and enriching the episode with so much amazing information from the world of chimpanzees. I greet you both warmly and see you soon. Thank you. Thank you once again for your time. Talking to you. Thanks for having us on. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Chimpan hoots. Raz jeszcze bardzo dziękuję doktorowi Hicksowi i magistrowi Romani za niesamowicie ciekawą i sympatyczną rozmowę, a Wam polecam śledzenie ich działalności w internecie. Szympans w kinie. Kiedy myślę o filmowym szympansie, przed moimi oczami przesuwają się obrazy przebranych za ludzi naczelnych, które rzekomo mają być w zamyśle twórców tego typu produkcji śmieszne. Owszem, szympansy żywo interesują się ludzką garderobą, jednak nie upoważnia to nas jako gatunku do wystawiania ich na pośmiewisko i wpychania w niejednokrotnie niewygodne kostiumy. Przykłady takich godnych potępienia wystąpień mogłabym mnożyć. Bardzo jaskrawy i daleko posunięty tego przejaw zobaczymy w Babe, Śwince w mieście. Drugim, szczerze mówiąc przerażającym przykładem jest rasistowski i zawierający, uwaga, sceny znęcania się nad dzieckiem i szympansem, film z 1926 roku w reżyserii Roberta F. McGowana, Our Gang, Little Rascals, Monkey Business. Jest to wczesny przykład opowieści o znanym i u nas klanie urwisów, jednak szympans batem zmuszany do wykonywania cyrkowych sztuczek czy bite czarne dziecko współczesnemu widzowi powinny zjeżyć włosy na głowie. Inny przykład użycia szympansów w sposób uwłaczający ich godności to serial Lancelot Link, Secret Chimp, zrealizowany w latach 1970-1971. Tam szympansy są non-stop ubrane, zmuszane są do udawania zespołu rockowego pod nazwą Evolution Revolution i widać po prostu duży stres po mowie ciała tych zwierząt. No dobrze, ale w jakich kontekstach zobaczymy te małpy w filmach? Są to laboratorium i jest to pokaźna kategoria, cyrk, ogród zoologiczny, loty w kosmos, filmy dokumentalne i przyrodnicze, naczelne uwikłane w rozwiązywanie spraw kryminalnych. Co prawda, obecny wizerunek szympansów w mediach odbiega znacząco od tego z początku XX wieku. Rzadziej zobaczymy szympansy na ekranie w przebraniu, a twórcy w ostatnich latach skupili się na ich tragicznym losie, a także wątkach zoobiograficznych opowiadających o życiu poszczególnych jednostek. I to są te najważniejsze i najbardziej wartościowe produkcje z udziałem szympansów. Szympans w polskim kinie. Szympans w polskim kinie to, jak się za chwilę przekonamy, głównie bohater filmów dokumentalnych lub opowieści o przygodach komiksowych bohaterów stworzonych przez Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli Papcia Chmiela. Mowa oczywiście o Tytusie, Romku i Atomku. Pierwszy rok życia szympansa, reżyseria Anatol Fidek, Polska 1979 rok. To popularno-naukowy film dokumentalny, barwny, wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Dokumentuje po raz pierwszy narodzonego w Polsce szympansa. Miało to miejsce w 1977 roku w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Maluch dał naukowcom okazję do obserwacji małpy człekokształtnej, gdyż został odrzucony przez matkę. Jak możemy przeczytać w opisie filmu zamieszczonym na stronie WFO, kamera filmowa towarzyszyła obserwacjom, rejestrując poszczególne etapy rozwoju małego szympansa w pierwszym roku jego życia.
Zrealizowany film stwarza unikalną możliwość zobaczenia tego okresu życia, którego tajemnicy strzeże zazwyczaj w swych ramionach małpia matka. Ładnie powiedziane. Niestety film nie jest obecnie dostępny online, możemy więc tylko polegać na jego opisie. Li Ufa, Treser szympansów, reżyseria Wiesław Drymer, Polska 1983. To kolejny dokument łódzkiej wytwórni filmów oświatowych. Razem z żoną Basią, tytułowy Li Ufa mieszka w wozie cyrkowym, w którym towarzyszą im szympansy, Monika i jej krewni. Mężczyzna jest ich treserem, a praca zajmuje im codziennie po kilka godzin. Film ukazuje jednak troskę o zwierzęta, a metody treningowe wykorzystują skłonności tych małp do zabawy i popisywania się. Tyle możemy się dowiedzieć z opisu filmu. Polskie ogrody zoologiczne, Kraków, reżyseria Stefan Piłat, Polska 1986. To również efekt pracy wytwórni filmów oświatowych. W opisie czytamy: kolejny film przedstawiający polskie ogrody zoologiczne, tym razem ogród w Krakowie. Pięknie położone zoo w Parku Wolskim jest licznie odwiedzane przez widzów. Pokazane są ciekawe zwierzęta i metody opieki nad nimi. Do najciekawszych należy specyficzna opieka nad słoniem i przywiązanie, jakie okazuje szympans swej opiekunce. Podobnie jak dwa poprzednie, film jest niestety niedostępny online. Tytus, Romek i Atomek. Część pierwsza. Narodziny Tytusa w reżyserii Krzysztofa Giersza, 1989. I część druga, Edukacja, reżyseria Waldemar Szajkowski, 1990. Dwa kilkunastominutowe odcinki powstały w poznańskim studiu filmów animowanych Poltel na podstawie komiksu Henryka Papcia Chmielewskiego. W pierwszym z nich znajdujemy się w pracowni Papcia Chmiela, który duma nad nowym pomysłem do komiksu. Nieoczekiwanie plama tuszu wylanego na podłogę przybiera kształt szympansa, który ożywa i zaczyna siać spustoszenie w pomieszczeniu. Wezwani na pomoc Romek i Atomek nazywają małpę Tytus i wypisują jej imię na koszulce. W drugim odcinku chłopcy podejmują próby uczłowieczenia Tytusa. Uczą go pisania i czytania, a także geografii. Jak się nie trudno domyślić, szympans okazuje się bardzo pojętnym uczniem. Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń, reżyseria Leszek Gałysz, Polska 2002. Jest to pełnometrażowa wersja przygód tria znanego z komiksów Papcia Chmiela. Co ciekawe, jego fabuła nie pokrywa się jednak z żadnym z komiksów, trudno więc tu mówić o adaptacji. Fabuła. Zły książę, Saligia, skupuje marzenia i przerabia je na reklamy. Zwabia Tytusa na swoją planetę o nazwie Transformacja, celem odebrania mu marzenia o staniu się człowiekiem. W efekcie z marzeń zostają jednak okradzeni Romek i Atomek i to Tytus musi odzyskać ich marzenia. Pora na moje top 10 filmów o szympansach i z szympansami. Zemsta Tarzana, czyli Tarzan's Revenge, reżyseria D. Ross Lederman, USA 1938. Z filmowym szympansem nieodłącznie jest związany Tarzan, czyli postać stworzona przez Edgara Rice'a Burroughsa, autora aż 26 książek o jego przygodach. Film oglądało mi się bardzo dobrze, głównie dlatego, że mamy tu nieprzebranego szympansa, który dodatkowo nie wygląda na zestresowanego. Jest on sidekickiem Tarzana, który porozumiewa się z nim za pomocą gestów i szeptania sobie nawzajem do ucha. Cheetah, bo tak nazywa się szympans, próbuje też w filmie rozłupać, o ile dobrze pamiętam, kokosa, niczym kapucynka, która to małpa, jest w tym wyjątkowo dobra. Ponadto szympans próbuje ratować się z wody niewiastę, budzi Tarzana i potrafi wiele innych rzeczy, nie jest za to zmuszany do nienaturalnych i niepotrzebnych zachowań. W filmie w głównych rolach obsadzono dwójkę olimpijczyków. Mistrza dziesięcioboju z 1936 roku Glena Morrisa jako Tarzana i zdobywczynię medali pływaczkę specjalizującą się w stylu grzbietowym Elinor Holm jako Elinor. Co ciekawe, producent Sol Lesser początkowo rozważał obsadzenie bejsbolisty Lou Gehriga w roli Tarzana, ale jego nogi nie zrobiły podobno na nim wrażenia, ponieważ je nazwał bardziej funkcjonalnymi niż dekoracyjnymi. W końcu Tarzan niczym modelka musi nogi eksponować. Jego gra nie powala, ale nie jest przecież zawodowym aktorem. Miłośnicy zwierząt się za to nie zawiodą. W Zemście Tarzana zobaczymy bowiem bardzo dużo ich gatunków, ale jak to bywa w filmach fabularnych, są one przemieszane ze względu na strefy geograficzne, w których występują. Ważnym i wartym podkreślenia wątkiem jest postawa Tarzana, który ratuje porwane przez ludzi lwicy potomstwo, a także broni innych zwierząt przed myśliwskimi zakusami białych najeźdźców. Film znajduje się w domenie publicznej, a obejrzeć go możecie na stronie archiv.org oraz YouTube. Tutaj w dwóch wersjach, czarno-białej i podkoloryzowanej. Małpia kuracja, czyli Monkey Business, reżyseria Howard Hawks, USA 1952. Mamy tu plejadę gwiazd: Ginger Rogers, Marilyn Monroe i
Carego Granta w roli chemika, jednak wszystko kręci się wokół psotnego szympansa. Zobaczymy go, a raczej ją, bo ma na imię Ester, w laboratorium, a trzeba przyznać, że szympans jest tu sprawczy. Oto komponuje własne mikstury, których zresztą kosztuje. Jest ubrany w ogrodniczki z cyfrą 5 z przodu i tenisówki. W scenie tej dobrze widać, jak zwierzę zerka nieznacznie na trenera, uzyskując wskazówki, co ma dalej zrobić. Ostatecznie wrzuca kubek z miksturą do dystrybutora na wodę, który jest właśnie wymieniany na nowy. W wyniku psikusa szympansa eksperyment dotknie ludzi i wymknie się spod kontroli, bowiem zdziecinnieją oni, a szympans okaże się odkrywcą eliksiru młodości. Dowcip polega na tym, że nie udało się to chemikowi. Daktari, twórcy serii Art Arthur i Ivan Tors, USA 1966-1969. O tym serialu opowiadałam już w poprzednim odcinku podcastu poświęconym filmowym lwom. Dzisiaj jednak skupię się na postaci Judy, szympansicy dokuczającej zezowatemu lwu Clarence'owi na różne sposoby. Przypominam, że zarówno Clarence, jak i Judy otrzymali Patsy Award, odpowiednik Oscara dla zwierzęcych gwiazd filmowych. Judy pierwsze miejsce zajęła w 1967 roku. Wcześniej, bo w 1966 została nagrodzona 3. miejscem za rolę w Merlinie Jonesie. Nie była jednak pierwszym szympansem, który otrzymał nagrodę Patsy. Już w roku 1951 3. miejsce zdobył Pierre za rolę w My Friend Irma Goes West, a w 1953 drugie Bonzo za Bonzo Goes to College. W tym samym roku tak zwaną Awards of Excellence otrzymała m.in. Cheetah grająca w Tarzan Savage Fury. 1954 również jest szczęśliwym rokiem dla szympansów. Peggy nagradzono Awards of Excellence za Valley of the Headhunters. W 1961 niejaki Mr. Stubbs zdobył 3. miejsce za film Toby Tyler, a w 1969 2. miejsce otrzymał Timmy za rolę w serialu The Beverly Hillbillies. 1976 to nagroda w kategorii Wild Animal dla szympansa Billy w Swiss Family Robinson, zaś w 1986 w tej kategorii zwyciężył szympans Dee za Simon & Simon. W książce Encyklopedia of TV Pets znajduje się obszerny rozdział poświęcony serialowi Daktari, a w nim wiele zakulisowych ciekawostek o szympansicy Judy. Podobnie jak jej bohaterka, prywatnie Judy również była żartownisią. Uwielbiała ciągnąć za ogon śpiącego Clarence'a i skakać mu po grzbiecie. Biedny lew nie miał z nią lekko przed kamerą i poza nią. Kiedy była młodsza, Judy nocowała w domu Ralpha Helfera, trenera zwierząt do filmów, i spała w dziecięcej piżamce. Aktor Marshall Thompson, odtwarzający w serialu rolę doktora, tak wypowiedział się o szympansiej gwieździe. Tłumaczenie moje. Judy to inteligentna profesjonalistka, która chełpi się robieniem wszystkiego perfekcyjnie. Jest dziewczyną nastawioną na karierę, zdeterminowaną, by robić większe i lepsze rzeczy. Bill Raymond, opiekun zwierząt, tak oto się o niej wypowiedział. Judy była świetna. Jej głównym trenerem był Frank Clamping. Była mniej więcej tym, co widzisz. Bardzo inteligentna, bardzo sprytna. Jedną z rzeczy, które uwielbiała robić, było wchodzenie w wiemiołę. Uwielbiała wchodzić na drzewo, wyrywać ją z drzewa i rzucać na ziemię. Pozwalaliśmy jej na to i sprzedawaliśmy to w Boże Narodzenie. Judy zrobi wszystko, co jej każesz. Braliśmy ją i przeprowadzaliśmy przez scenę, mówiliśmy jej, żeby zatrzymała się tutaj i zrobiła to, a potem podchodziliśmy tutaj i robiliśmy to i puszczaliśmy ją wolno. To było po prostu niesamowite, co robiła. Wiązała i rozwiązywała liny. Żartowaliśmy z aktorami, że udało nam się uzyskać więcej pierwszych ujęć ze zwierzętami niż z aktorami. Jedynym jedzeniem, które lubiła Judy, była kawa i pączek. Doszła do punktu, w którym nie chodziła do pracy bez kawy i pączka. Zrobiła się na tym punkcie naprawdę uparta. Wszyscy inni je mieli i do licha ona będzie miała swojego. Bez niego nie poszłaby do pracy. I jeszcze jedno wspomnienie o Judy, tym razem z planów wcześniejszych filmów, a mianowicie disneyowskich The Monkey's Uncle i Fluffy, w których również zagrała. Judy cały czas siedziała na kolanach Walta Disneya. Walt bywał w studiu każdego ranka, siedząc na jednym z tych reżyserskich foteli. Judy dostawała kawę i pączka przed pójściem do pracy. Ustawiłaby się w kolejce ze wszystkimi, zdobyłaby swój własny cukier, zaniosłaby go do Disneya, usiadłaby mu na kolanach i nigdy nie zrzuciłaby na niego okruszka, ani nie uroniłaby ani jednej kropli. Greystock, legenda Tarzana, władcy małp, czyli Greystock, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, reżyseria Hugh Hudson, Wielka Brytania, USA, 1984 rok. Film jest znany, skupię się więc na zakulisowych ciekawostkach odnośnie tego, jak powstawały sceny z udziałem prawdziwych i ludzkich szympansów. W artykule Bayard Webster z 25 marca 1984 roku z The New York Timesa czytamy, że ludzkie szympansy wraz z kilkoma młodymi prawdziwymi szympansami występują w wielu scenach w dżungli, które zajmują ponad 1/3 filmu.
Film śledzi dziwaczne wychowanie 7. hrabiego Greystock od niemowlęctwa do dojrzałości w dżungli, gdzie został adoptowany przez kolonię małp człekokształtnych, odkryty przez belgijskiego odkrywcę i sprowadzony do Szkocji, aby zajął swoje miejsce w społeczeństwie pod koniec XIX wieku. Był oczywiście legendarnym Tarzanem, uwiecznionym przez nieżyjącego już Edgara Rice'a Burroughsa. Ale zanim kamery zaczęły działać, ludzkie szympansy musiały poświęcić miesiące na ćwiczenia i próby swoich ról. Najważniejsze było skłonienie ich do myślenia jak małpy człekokształtne, powiedział Roger Fouts, znany na całym świecie prymatolog, który był konsultantem filmu w sprawie zachowania wielkich małp człekokształtnych oraz trenował i ćwiczył aktorów w ich rolach antropoidów. Dr Fouts nauczył szympansa o imieniu Washo około 260 słów, których używa do komunikowania się z ludźmi w języku migowym. Większość filmów próbuje zamienić małpy człekokształtne w małych ludzików, którzy wykonują urocze upokarzające sztuczki, powiedział naukowiec, który jest profesorem psychologii na Central Washington University w Ellensburgu w stanie Washington, gdzie kieruje instytutem badawczym zajmującym się naczelnymi. Ale nie chciałem w tym uczestniczyć. Dowiedział się, że filmowcy kierowani przez reżysera Hugh Hudsona, którego pierwszym pełnometrażowym filmem były wielokrotnie nagradzane Rydwany ognia, mieli inny cel. Chcieli filmu, który przedstawiałby moralne i filozoficzne kwestie związane z pytaniem, czy prawdziwie zdziczałe dziecko może przystosować się do ludzkiego społeczeństwa. Historia musiała zostać sfilmowana w możliwie najbardziej realistycznym środowisku, pokazującym, jak działa dynamika złożonego społeczeństwa naczelnych. Dr Fouts powiedział, że jego zdaniem takie podejście dało mu rzadką okazję do zobrazowania naczelnych na ich własnych warunkach. To był dla mnie rodzaj biologicznej alchemii, odwrotność tego, co robiłem wcześniej. Teraz uczyłem ludzi, jak zostać małpami, powiedział w wywiadzie. Wymagało to nauczenia aktorów, jak żyją szympansy. Dr Fouts zauważył, że chociaż Burroughs nie zdefiniował typu małp człekokształtnych, o których pisał, ich struktura społeczna przypominała szympansy, które w skali ewolucji są najbliższe człowiekowi. Mają te same emocje, te same pragnienia, dodał. Kłócą się, okazują uczucia i w zgranej grupie znają swoje miejsce na drzewie genealogicznym. Musieliśmy więc sprawić, by aktorzy myśleli jak szympansy. Realistyczne zachowanie ludzkich szympansów było wynikiem treningu doktora Foutsa i choreografa w zachodnioafrykańskich dżunglach Kamerunu, w jego ośrodku naczelnych w Ellensburgu i na obrzeżach Londynu, gdzie równikowa dżungla została odtworzona w ogromnej skali w studiu. Pracowaliśmy nad tym, by skłonić je do wyrażania emocji za pomocą konkretnych działań, jakich używają szympansy, opowiada naukowiec. Obejmowały one kołysanie głową i pronujące ruchy nadgarstka z palcami skierowanymi w stronę ziemi, które były przyjaznymi uległymi gestami, różne wokalizacje, pohukiwania, wrzaski i ciche okrzyki, które wskazywały na szereg emocji, od żartowania, strachu, niepokoju, gruźb, po powitanie i błaganie. Film pokazuje małpy człekokształtne jako istoty o krok od nas w skali ewolucyjnej, powiedział dr Fouts. Mają własne, niepowtarzalne osobowości, uczucia i strukturę społeczną. Pracując z Hugh Hudsonem, brytyjskim reżyserem, skoncentrował się zarówno na gestach, jak i komunikacji, w tym na małpich cechach, takich jak wspólne mycie się, przytulanie, całowanie i poszukiwanie pożywienia. My ludzie mamy psychologiczną lub intelektualną powłokę, która nas hamuje, ale szympansy tego nie mają. Zauważywszy, że szympansy mają dłuższe ręce niż ludzie, prymatolog dopilnował, aby kostiumy małp zostały zaprojektowane z ramionami i dłońmi wykraczającymi poza normalną długość ramion aktorów. By skłonić ludzkich aktorów do biegania, podskakiwania lub skakania w górę i w dół, tak jak robią to szympansy, używając swoich 4 kończyn, wymagało to miesięcy praktyki. Myślę, że przez jakiś czas bardzo bolały mnie kolana, powiedział dr Fouts. Aktorzy musieli być jednocześnie sportowcami, gimnastyczkami, akrobatami i tancerzami, powiedział Hudson w wywiadzie. Kazaliśmy im ćwiczyć najpierw bez skór, a potem w kostiumach i musieli nauczyć się chodzić w pozycji szympansów z tyłkiem w powietrzu, że tak powiem, powiedział. Aby skłonić ludzkich aktorów do chodzenia w typowej dwunożnej postawie szympansów, choreograf filmowy Peter Elliot po raz pierwszy odwiedził laboratorium naczelnych doktora Foutsa w Waszyngtonie. By nauczyć ludzkie szympansy poruszania się w charakterystyczny dla siebie sposób, obserwował ruchy Washo i innych szympansów, ucząc się przy tym podstaw języka migowego. Odkrył, że istnieje problem z powodu różnicy w długości i strukturze kości między szympansami a ludźmi. Szympansy poruszają się po okręgu, a nie po linii prostej, tak jak my, powiedział Elliot. Kiedy szympans robi krok, nie tylko jedna noga, ale całe jego ciało huśta się do przodu. Rozwiązaniem problemu była seria ćwiczeń, w których aktorzy chodzili z uniesionymi klatkami i ugiętymi nogami, jakby trzymali między kolanami piłki do koszykówki, powiedział Elliot. Na początku nawet wytrenowane gimnastyczki czuły się niepełnosprawne, ale wkrótce opanowaliśmy postawę małpy. Pojawiły się inne problemy. Jednym z najtrudniejszych zadań było nakłonienie aktorów do wykonywania odpowiednich ruchów głową, zauważył dr Fouts. Niektórzy aktorzy wnieśli na plan swoje stereotypowe wyobrażenia o tym, jak wyglądałaby małpa, gdy była
była zła czy cokolwiek innego. Zachowywaliby się jak King Kong. To był problem, nie zdawali sobie z tego sprawy, ale ich wyobrażenia o zachowaniu małp były tak głęboko zakorzenione, że trudno było je przezwyciężyć, powiedział doktor. Film luźno nawiązuje do 2 pierwszych książek o Tarzanie. Dalej w artykule czytamy. Pan Hudson, który obserwował afrykańską przyrodę, czytał badania Jane Goodall nad zachowaniem szympansów, a także pracę Darwina i innych ewolucjonistów oraz kręcił filmy dokumentalne o zwierzętach, nie jest pewien, czy fabuła powieści Burroughsa jest możliwa w prawdziwym życiu, ale mówi o jej filozoficznych konsekwencjach. Czy człowiek porzucony jako niemowlę w zwierzęcym środowisku może istnieć, dojrzewać i dzięki swojej wrodzonej inteligencji stać się normalnym człowiekiem? Nie wiem, czy jest to wykonalne, czy nie, mówi Hudson, ale pomysł jest fascynujący. Głównym problemem Burroughsa jest to, czy zdziczałe dziecko może przystosować się do społeczeństwa. Reżyser mówi, że film opowiada o podróży Tarzana do samopoznania, w której w końcu zdaje sobie sprawę, że nie może przystosować się do cywilizowanego życia jako hrabia Greystock i wraca do dżungli. Chodzi o małpę w człowieku i człowieka w małpie, powiedział Hudson. Dla mnie to wielka tragedia. Fenomeny, czyli Fenomena, reżyseria Dario Argento, Włochy, Szwajcaria, 1985. W filmie tym wystąpiła szympansica Tanga w roli Ingi, mieszkającej z profesorem Johnem McGregorem. W odróżnieniu od wielu innych produkcji z udziałem szympansów, w których są one na przykład motorem napędzającym komediową akcję, później tracąc już na znaczeniu, co objawia się znikomym czasem antenowym, tutaj szympans jest nie tylko bardzo sprawczy, lecz również wręcz rozstrzyga losy bohaterów. Filmową Ingę zobaczymy m.in. w scenie, w której przegląda gazetę. W innej jest jak gdyby zadumana patrzy w kamerę. Bardzo ciekawa jest scena, w której szympansica jest wyraźnie zaniepokojona. Ogląda się przez ramię, ponieważ szympansy nie są zwierzętami nocnymi, a małpa, siedząca na trawniku pośród nocy i słyszalnego szelestu liści, wygląda na zagubioną. I rozgląda się. Widać, że nie czuje się komfortowo w tej ciemności. Najważniejszą sceną z udziałem Ingi jest jednak ta pod koniec filmu, kiedy to, spoilerując, wybawia dziewczynkę Jennifer, potrafiącą komunikować się, uwaga, z owadami, tej roli młodziutka Jennifer Connelly, z rąk psychopatki, którą zabija fryzjerską brzytwą. Uważa się, że scena ta może być hołdem dla morderstw przy Rue Morgue Edgara Allena Poe'ego, horroru, w którym małpa popełnia morderstwa brzytwą. Szympansica w podniesionej w górę ręce trzyma to niebezpieczne narzędzie, a jej mimika sugeruje strach, chociaż zamysłem twórców było pewnie upozorowanie triumfującego uśmiechu. Jak wiemy, częsty błąd, jeśli chodzi o interpretację mimiki tego gatunku naczelnych. Małpa wczuwa się jednak w rolę. Stoi na 2 nogach i dźga kilka razy napastniczkę oraz z zapamiętaniem ją bije. Widać przejęcie i strach pomieszany z agresją. Znaczące, że po tej scenie Inga podbiega do dziewczynki i się przytula. Możemy to zinterpretować jako szukanie ukojenia i pocieszenia. Szympansica chce odreagować trudną sytuację i emocje, które w niej wywołała oraz się uspokoić. Jak wiadomo, podobnie jak my, szympansy uspokajają się obejmując się i przytulając. W końcu są do nas najbardziej podobne. Jennifer Connelly wypowiedziała się w wywiadzie, że niestety została ugryziona przez Tangę. Kiedy reżyser, nie mogąc zapanować nad szympansem, poprosił młodą aktorkę, aby położyła rękę na samicy, by ta nie obracała się tyłem do kamery. Kiedy ta to zrobiła, została ugryziona. W końcowej scenie filmu szympans podobno odgryzł część palca Connelly. Trafiła ona do szpitala, gdzie palec uratowano. Do końca kręcenia zdjęć relacje obydwu aktorek były już chłodne. Problemy z zapanowaniem nad Tangą wzięły się po części stąd, że Argento chciał, by jej występ pozbawiony był elementów komicznych, kojarzonych przecież dzięki kulturze masowej z szympansami. Założenie bardzo ciekawe i, można powiedzieć, godne pochwały, no ale trudne do wykonania, jak się okazuje. Tanga w pewnym momencie uciekła z planu filmowego do lasu. Po kilku godzinach poszukiwań została odnaleziona i wróciła na plan. Reżyser do tej pory wymienia ten film jako swój ulubiony spośród wszystkich swoich dzieł. John Pareles z The New York Times krytycznie odniósł się do aktorstwa w filmie, dodał jednak, że najlepsze aktorstwo jest autorstwa wyrazistego, zaradnego szympansa i jest to zdecydowanie najlepszy naczelny, drugoplanowy roku. Trudno się z tym nie zgodzić, rola Tangi zapada rzeczywiście w pamięć i jest to z pewnością jeden z najlepszych szympansich występów w historii kina. Projekt NIM, czyli Project NIM, reżyseria James Marsh, Wielka Brytania, USA 2011. Poruszający jednocześnie przerażający film dokumentalny poświęcony szympansowi Nimowi, zwanemu Nimem Chimpskim, od Noama Chomskiego, znanego u nas zwłaszcza studentom polonistyki amerykańskiego językoznawcy. Warto przywołać jego biografię, opowiedzianą chronologicznie w filmie, a przeplataną wypowiedziami osób, które z Nimem pracowały. Co ciekawe, trailer filmu mocno przekłamuje pełny obraz sytuacji, skupiając się na rzekomo słodkich obrazkach ubranego jak dziecko szympansiego malucha, unikając mrocznej strony eksperymentu. Nim,
Chimpski, urodzony 19 listopada 1973 roku, zmarły 10 marca 2000, stał się przedmiotem badań nad uczeniem szympansów języka migowego prowadzonych przez Herberta S. Terrasa z Columbia University, który po latach przyznał, że to, przez co przeszedł nim, nie było konieczne. Jest to szczera, odważna i zaskakująca wypowiedź w tym filmie. Nim jako szympansi noworodek został odebrany matce, co bardzo przejmująco zobrazowano w filmie, i był wychowywany w ludzkiej rodzinie jako dziecięcy niemowlak. Uczono go amerykańskiego języka migowego, miał wielu ludzkich nauczycieli, z którymi się związał emocjonalnie. Przerzucany z domu do domu w okresie dojrzewania stał się agresywny. Po zakończeniu eksperymentu został zamknięty w klatce i odseparowany od osób, które znał i którym zaufał. Następnie został sprzedany w celu prowadzenia na nim eksperymentów medycznych. Ostatecznie został wykupiony przez fundację działającą na rzecz zwierząt. Resztę życia spędził na ranczu Black Beauty Ranch. Ostatnie 5 lat życia spędził z 2 innymi szympansami, ale nie był w stanie nawiązać z nimi więzi. Zmarł w wieku 26 lat na atak serca. Jego organizm był bowiem bardzo wyniszczony z uwagi na eksperymenty, jakim został poddany. O okaleczeniach psychicznych nie trzeba chyba wspominać. Reżyser zainteresował się historią Nima, kiedy jego producent filmu Człowiek na linie z 2008, Simon Chin, zwrócił mu uwagę na książkę Elizabeth Hess zatytułowaną Nim Chimpski – The Chimp Who Would Be Human. Marsz był szczególnie zainteresowany opowiedzeniem historii poświęconej życiu zwierzęcia. Mamy tu więc do czynienia z typową zoobiografią. James Mahoney, główny lekarz weterynarii w laboratorium, w którym Nim spędził kilka późniejszych lat, niechętnie angażował się w film, biorąc pod uwagę fakt, że okres ten był najprawdopodobniej najbardziej traumatycznym czasem dla Nima. Reżyser przekonał go jednak, że nie zostanie przedstawiony jako czarny charakter, ponieważ Marsz nie chciał chodzić w tematykę dotyczącą praw zwierząt, ale mimo wszystko film ma wyraźną wymowę przeciwko praktykom, jakim został poddany Nim. Smutny los Nima stał się przestrogą i widomym świadectwem tego, co człowiek jest w stanie zgotować szympansowi w imię nauki. Nim, potraktowany jak przedmiot, przerzucany z miejsca na miejsce, pozbawiony stabilizacji i towarzystwa, latami cierpiał męki, aby w końcu odejść przedwcześnie. Eksperyment się nie powiódł, a wszystko, co go spotkało, nie miało nie tylko sensu, ale i żadnego etycznego uzasadnienia. Trudno nie płakać nad jego losem, zwłaszcza gdy wyobrazimy sobie, jak musiał się czuć przez te wszystkie lata trwania nieetycznego eksperymentu lingwistycznego i później podczas tortur eksperymentatorów. Trudno też myśleć i mówić o szympansach, i to nie tylko tych filmowych, lecz w ogóle bez przywołania tego filmu. Benny znów na wolności, czyli Bonobos Back to the Wild, reżyseria Alain Tixier, Francja 2011. To kolejny film dokumentalny. Jesteśmy w Afryce, gdzie obserwujemy populację stosunkowo rzadko pojawiających się w filmach szympansów karłowatych, czyli bonobo. Film oglądałam lata temu w kinie podczas warszawskiego festiwalu filmowego. Niestety kłusownicy nie dają im spokoju. Pojawią się więc zainscenizowane ujęcia z szympansiego punktu widzenia na zarzucaną na zwierzę siatkę oraz na targ widoczny poprzez szparę w skrzyni. W końcu znajdziemy się w ośrodku o nazwie Lola Ja Bonobo Sanctuary w Kongo, w którym jego założycielka, Belgijka Claudine André oraz opiekunki, przybrane matki, leczą małe szympansy z doznanych traum fizycznych i psychicznych, by w końcu przywrócić je naturze. Film koncentruje się na losach Beniego, który staje się symbolem całego szympansiego przedszkola. Geneza planety małp, czyli Rise of the Planet of the Apes, Rupert Wyatt, USA 2011. Bardzo lubię ten film science fiction, gdyż wątek zwierząt buntujących się przeciw ludzkości to coś, co w kinie pojawia się zdecydowanie rzadziej niż ich wyzysk, a szkoda. Oczywiście wcześniejsze ekranizacje Planety Małp z ludźmi w rolach szympansów i goryli trzeba znać, jednak film z 2011 ma wiele zalet. W 2006 roku scenarzysta i producent Rick Jaffa szukał pomysłu na scenariusz. Zaintrygował go artykuł o domowych szympansach, które stają się kłopotliwe dla swoich właścicieli i nie są w stanie dobrze przystosować się do ludzkiego środowiska. Dodał, bardzo staraliśmy się stworzyć historię, która byłaby niezależna, jednocześnie oddałaby hołd i uhonorowała filmy, które były przed nami. Reżyser Rupert Wyatt skomentował oryginalność fabuły mówiąc, to część mitologii i tak należy to postrzegać.
Nie jest to kontynuacja innych filmów, to oryginalna historia. W wywiadzie z 2009 Wyatt powiedział: włączyliśmy elementy z Podboju Planety Małp, jeśli chodzi o to, jak małpy zaczynają się buntować, ale to przede wszystkim prequel filmu z 1968 roku. Caesar to rewolucyjna postać, o której małpy będą mówić przez wieki. To tylko pierwszy krok w ewolucji małp człowiekokształtnych, a potem jest wiele więcej historii do opowiedzenia. Wyobrażam sobie, że następny film będzie opowiadał o totalnej wojnie między małpami a ludźmi. Filmowe małpy zostały stworzone przy użyciu rozbudowanych efektów wizualnych i przechwytywania ruchów na zlecenie Weta Digital. W rolę charyzmatycznego, genialnego szympansa Caesara wcielił się Andy Serkis. Jego głos został wyprodukowany przez projektanta dźwięku Chucka Michaela, który zmiksował dźwięki wokalizacji dorosłych samców szympansów nagranych w Chimp Heaven z głosem Serkisa. Postać Caesara została oparta na 2 prawdziwych szympansach, Oliwierze i Nimie, o którym już wcześniej mówiłam. Po rozważeniu udziału w filmie Prawdziwych Małp, zamiast tego Weta Digital stworzyła małpy cyfrowo w prawie każdym przypadku poprzez przechwytywanie ruchów. Prewizualizowano prawie 1500 ujęć z efektami wizualnymi. Postęp w technologii pozwolił na wykorzystywanie przechwytywania ruchów w środowisku zewnętrznym, dając filmowcom swobodę kręcenia większości filmów w plenerze z innymi aktorami w przeciwieństwie do ograniczeń ścieżki dźwiękowej. Głównym przełomem była kamera umożliwiająca oglądanie kropek motion capture w świetle dziennym, używana głównie do sceny bitwy pod mostem Golden Gate. Maksymalnie 6 aktorów mogło uchwycić swoje ruchy, przy czym większe tłumy małp używały w pełni cyfrowych zwierząt animowanych, wygenerowanych za pomocą biblioteki ruchów Weta Digital. Scena Golden Gate Bridge wykorzystała zarówno prawdziwe ujęcia rozszerzone cyfrowo, jak i w pełni wygenerowany komputerowo model mostu, który obejmował także ocean i pobliskie wzgórza. Aktor kaskader Terry Notary pomógł aktorom w uzyskaniu realistycznych ruchów małp, podczas gdy Weta Digital badało szympansy w zoo w Wellington. Cyfrowe małpy otrzymały również modele ze szkieletami, mięśniami i warstwami tkanki nerwowej. Odlewane modele głów i kończyn małp pomogły działowi tekstury odtworzyć szczegóły skóry, takie jak zmarszczki i pory. Biorąc pod uwagę różnicę między mięśniami twarzy człowieka i szympansa, animatorzy poprawili ruchy poprzez nowy układ mięśni twarzy, dodając dynamikę, balistykę i ruch wtórny. Ponieważ niemy występ wymagał wyrazistych oczu, stworzono nowy model oka, aby przedstawić zarówno większą dokładność ruchu mięśni w oczach i wokół nich, jak i łzy, rozszerzanie się źrenic i załamania światła. Film otrzymał pozytywne recenzje od krytyków, które chwaliły reżyserię Wyatta, efekty wizualne i występ Serkisa, co pomogło zmienić postrzeganie korzystania z efektów przechwytywania ruchów, czyli motion capture. Roger Ebert przyznał filmowi 3 z 4 gwiazdek i pochwalił rolę Caesara, czyli Andy'ego Serkisa, stwierdzając, że była to cudownie wykonana postać i nigdy nie wiadomo dokładnie, gdzie kończy się człowiek, a zaczynają efekty specjalne. Ten film jest pierwszą częścią, w której obok szympansów, goryli i orangutanów występują inne gatunki małp człowiekokształtnych. Mam tu na myśli kobek, który jest bonobo. Jednak nie do końca wygląda jak szympans karłowaty, jest zdecydowanie od niego agresywniejszy, na co wpływ mają oczywiście tortury, jakim był poddawany. Koba może być wzorowany na 2 prawdziwych małpach człowiekokształtnych, Kanzi, bonobo, który opanował komunikację za pomocą klawiatury, Georgia State University, oraz dzikiego, agresywnego szympansa o imieniu Saddam, który ponoć zamordował kilkoro dzieci w Ugandzie. Chociaż w kulminacyjnym momencie filmu wydaje się, że po San Francisco biega mnóstwo małp człowiekokształtnych, Wyatt zaplanował tę scenę w oparciu o rzeczywiste populacje tych małp w Stanach Zjednoczonych, w szczególności w ośrodku w San Bruno, w którym mieszka ich od 70 do 80. Ale w skali całego kraju, w laboratoriach w całych Stanach znajduje się aż około 3000 małp człowiekokształtnych. Szympans, czyli Chimpanzee, reżyseria Alistair Fothergill, Mark Linfield, USA, Tanzania, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uganda, 2012. Pełnometrażowy film przyrodniczy wyprodukowany przez Disney Nature, 6. wydany w tej serii i dystrybuowany przez Walt Disney Studios, opowiada o losach Oscara, małego szympansa zwyczajnego, żyjącego w Parku Narodowym Tai na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Niestety, podczas ataku konkurencyjnej grupy szympansów zostaje rozdzielony z matką o imieniu Isha, która następnie prawdopodobnie pada ofiarą Lamparda. Nieświadomy śmierci matki Oscar spędza większość czasu na jej poszukiwaniu. Ma przy tym problemy z przypominaniem sobie rzeczy, których go nauczyła i szybko traci na wadze. Próbuje znaleźć inną matkę,
Jednak żadna z samic w grupie nie może sobie pozwolić na to, żeby wychowywać drugie młode, skoro już ma swoje własne. Osierocony Oskar nie poddaje się i dzielnie zabiega o uwagę szympansów, jednak ku zaskoczeniu filmowców zostaje adoptowany nie przez inną samicę, lecz przez samca alfa ze swojej grupy, czyli Frediego. Niewątpliwym atutem filmu są piękne zdjęcia i ścieżka dźwiękowa, a przede wszystkim chwytająca za serce historia. Film uzyskał dobre recenzje, a na stronie Rotten Tomatoes możemy przeczytać: szympans często antropomorfizuje swoich bohaterów, ale jest to pięknie sfilmowane, niezwykle intymne spojrzenie na życie rodziny naczelnych. Trudno się z tym nie zgodzić. Tworzenie filmu zajęło ekipie ponad 4 lata ze względu na trudności związane z kręceniem w dżungli Parku Narodowego Tai w porze deszczowej. Chociaż badania sugerują, że szympansy są zdolne do aktów altruizmu, adopcja Oskara jest pierwszym przykładem takiego ich działania udokumentowanym w filmie. Nie widzą zła, czyli See No Evil, reżyseria Jos de Puter, Holandia, Belgia, 2014. Jak starałam się dzisiaj wykazać, najlepsze filmy o szympansach to dokumenty. W tym przypadku warto na początek zastanowić się, do kogo odnosi się tytuł tego niespełna godzinnego filmu. Oczywiście do nas jako gatunku, który nie widzi, a raczej doprecyzujmy, nie chce widzieć tego, co robi innym gatunkom, w tym przypadku szympansom. Drugie znaczenie odnosi się do znanego powiedzenia See no evil, hear no evil, speak no evil, wiążącego się z figurkami i emotkami 3 małp. Jedna zasłania sobie oczy, druga uszy, a trzecia usta. 3 mądre małpy to japońska maksyma obrazkowa ucieleśniająca przysłowiową zasadę nie widzę zła, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego. A te 3 małpy to Mizaru, który nie widzi zła, czyli zakrywa oczy, Kikazaru, który nie słyszy zła, czyli zakrywa uszy, i Iwazaru, który nie mówi nic złego, czyli zakrywa usta. Film otwiera zresztą cytat z Johna Bergera: oczy zwierzęcia, gdy widzą człowieka, stają się czujne i ostrożne. Człowiek staje się świadom sam siebie, gdy odwzajemnia to spojrzenie. Cytat pochodzi z jego eseju Dlaczego patrzeć na zwierzęta, który znajduje się w jego książce zatytułowanej O patrzeniu. Dokument ten ukazuje 3 różne drogi życiowe 3 spośród szympansów: eks-aktora, emerytowanego kosmonauty i eks-lingwisty. Smutna, ale i wzruszająca opowieść o zwierzęcej starości, bardzo ciekawym zagadnieniu. Film został podzielony na 3 rozdziały. Pierwszy, w roli głównej Cheetah, najsłynniejsza małpa na świecie. Drugi, eksperyment Kanzi, najmądrzejsza małpa na świecie. I trzeci, Inwalida, kosmiczny spacer, z których każdy poświęcony jest jednemu szympansowi. Zauważyłam przy tym, że historie stopniowo stają się coraz bardziej mroczne. Zaczynamy od małpiej gwiazdy filmowej, a kończymy na historii najbardziej dramatycznej, bo też różna jest skala wykorzystywania szympansów przez ludzi i różne jej skutki z tego dla nich wynikające. Najbardziej szokująca jest historia byłego szympansiego kosmonauty. Niesamowicie schorowane i okaleczone psychicznie zwierzę to wrak wspaniałego niegdyś zwierzęcia. Większość scen rozgrywa się bez komentarza ZOF-u. Tu obrazy mówią więcej niż 1000 słów. Materiały archiwalne z jego udziałem, ukazujące tortury, jakim był poddawany w imię nauki, a pod szyldem NASA, przeplatają się z jego smutną, z uwagi na problemy zdrowotne, fizyczne, neurologiczne i psychiczne, teraźniejszością. Niestety nie może on nam sam opowiedzieć swojej historii. Chyba nigdy w kinie nie byliśmy tak blisko cierpienia bezimiennego szympansa. Scen z jego udziałem z pewnością się nie zapomni. Przygotujcie koniecznie chusteczki. Ja oglądając je zastanawiałam się, jak ludzie, którzy pracowali w NASA, potrafili spojrzeć w lustro, bowiem samo oglądanie tych scen jest dla wrażliwego na los zwierząt widza torturą. Wzrusza także opowieść o jednej z małp odtwarzającej rolę Cheety w filmach o Tarzanie, która po śmierci opiekuna i trenera znalazła na szczęście godną starość u jego syna. Sędziwa małpa, pogryzając orzeszki, ogląda z dużym zainteresowaniem filmy ze swoim udziałem. Ten obraz naprawdę porusza. Zwróciłam uwagę na scenę, w której przegląda ona książkę poświęconą filmowym zwierzętom, którą również posiadam i często z niej korzystam, zatytułowaną The Encyclopedia of TV Pets. Co szympansy zrobiły dla nas, a co my dla nich? Warto się nad tym zastanowić. Film znajdziecie na Netflixie i naprawdę zachęcam do jego obejrzenia. Inne produkcje z udziałem szympansów. Bedtime for Bonzo, reżyseria Frederick de Cordova, USA 1951. Jest to amerykańska komedia z udziałem Ronalda Reagana i szympansa o imieniu Tamba w roli Bonzo. Główny ludzki bohater, czyli profesor psychologii Peter Boyd, w tej roli Reagan, próbuje nauczyć szympansa ludzkiej moralności, mając nadzieję na rozwiązanie odwiecznego problemu, co w większym stopniu na nas wpływa, natura czy wychowanie. Warto dostrzec, że szympansy często występują w filmach podejmujących ten temat. Wracając do fabuły. Ku niezadowoleniu swojej narzeczonej, naukowiec zatrudnia Jane Linden, aby udawała matkę szympansa, podczas gdy on gra jego ojca i wykorzystuje techniki wychowywania dzieci z lat 50. XX wieku. Co ciekawe,
Para udaje przed bonzo, inscenizując sytuacje z życia wzięte, na przykład wspólny rodzinny posiłek czy kładzenie dziecka, w tym przypadku małpiego, spać. Jak w innych filmach tego typu z udziałem szympansów, z obecnością bonzo również wiążą się zabawne sytuacje, których staje się katalizatorem. I tak włącza on odkurzacz i przestraszony ucieka przez okno, wspinając się na drzewo. Potrafi zadzwonić po straż pożarną, a także zabrać drabinę tkwiącej na drzewie Jane, której oczywiście nie udało się schwytać dowcipnego szympansa. Najzabawniejszą sceną jest chyba ucieczka bonzo na trójkołowym rowerku i sprytny zwód, kiedy widzi ścigającego go autem Petera. Bonzo ma też słabość do naszyjników, stąd wpada w tarapaty, gdy jeden z nich kradnie ze sklepu jubilerskiego. Pouczony przez Jane zwraca kolię i unika grożącego mu niebezpieczeństwa, którym byłoby przekazanie go do laboratorium. W źródłach dotyczących filmu można znaleźć informację, że w sequelu filmu zatytułowanym Bonzo Goes to College z 1952 nie zagrał żaden z 3 głównych wykonawców z oryginalnego filmu. Tamba, który wcześniej zagrał w My Friend Irma Goes West z 1950, niestety zginął tragicznie w pożarze 4 marca 1951 roku, więc do drugiego filmu zatrudniono już innego szympansa. Anegdota z planu filmowego Bedtime for Bonzo ujawnia, że Tamba był tak zaintrygowany krawatem, który miał na sobie Ronald Reagan, że szarpnął go mocno, prawie dusząc późniejszego prezydenta. W jednym miejscu napotkałam informację, że w filmie zagrała 5-letnia szympansica o imieniu Peggy. Niestety nie udało mi się zweryfikować, czy to prawda, jest to jednak prawdopodobne, jeśli weźmiemy pod uwagę zwierzęcych dublerów. Według scenarzysty filmu Teda Bergmana, Peggy podobno potrafiła płakać na komendę. Tarzan, twórca Cy Weintraub, USA 1966-1968. Szympansa Cheetah w serialu pierwotnie miał zagrać Dinky, jednak po tym, jak ugryzł w szczękę od twórcy roli Tarzana, Rona Eliego, produkcję przerwano, aktorowi założono 20 szwów, a proces leczenia trwał 3 tygodnie. Po tym incydencie Fernando Celis, trener zwierząt do filmu, zdecydował się zatrudnić niewielką szympansicę o imieniu Vicky, która w roli Cheetah sprawdziła się doskonale. Znalazł on ją w Redondo Beach w Kalifornii, w jednym ze sklepów, gdzie jeździła na deskorolce. Miała wtedy 2,5 roku. Została wykupiona za $500 i tak oto zaczęła się jej filmowa przygoda. Vicky była tak inteligentna, że nie czekała wcale na komendę od trenera. Doskonale dogadała się z Elim, który sam ją do siebie wołał. Reagowała nawet na słowa akcja i cięcie. Prawdziwa aktorka w dodatku nigdy nie próbowała nikogo ugryźć. Umiała padać na komendę bang bang, a także jeździć na lwie. Dublerem Vicky był spory samiec o imieniu Elmer, który raz uratował Celisowi życie. Po zakończeniu produkcji zarówno Vicky, jak i Elmer trafili do szympansiego azylu. Monkeys Go Home, reżyseria Andrew V. McLaglen, USA 1967. O tym filmie wspominam, gdyż odnajdziemy tu zupełnie inne podejście do wykorzystywania zwierząt w lotach kosmicznych. Fabuła w dużym skrócie, film nie jest bowiem powszechnie znany. Henry Dussard, w tej roli etatowy disneyowski aktor Dean Jones, który miał duże doświadczenie w grze w filmach ze zwierzętami, to młody Amerykanin, który dziedziczy farmę oliwek w południowej Francji. Nie przybywa jednak na nią sam. Towarzyszą mu 4 ubrane w szare bluzy amerykańskich sił powietrznych szympansice o imionach nadanych na okoliczność przeprowadzki do Francji. Są to Celeste, Delphine, Madeline i Monique. Henry był ich trenerem lotów w kosmos, co jest tutaj ukazane jako coś chwalebnego i godnego pochwały, a teraz małpy są na emeryturze, chociaż na stare bynajmniej nie wyglądają. Robią dużo zamieszania, psocą i bujają się na oponach zawieszonych u powały swojego pokoju. Ponieważ Henry słyszy, że oliwki, których na terenie jego posiadłości nie brakuje, najlepiej zrywają małe rączki, a na ludzkich zbieraczy go nie stać, zatrudnia do tej pracy szympansy. I tu chciałam zauważyć, że film niebezpiecznie dryfuje ku skojarzeniom z niewolnictwem i wykorzystywaniem zwierząt. Twórcy zdawali sobie najwyraźniej z tego sprawę, gdyż w pewnym momencie pada kwestia potępiająca tego typu praktyki. Trzeba jednak przyznać, że film ogląda się nieźle z uwagi na uroczego jak zwykle Jonesa oraz szympansy, które nie wyglądają na zbyt zestresowane, jednak zawsze trzymają się razem i to dosłownie, bowiem trzymają się za ręce, tworząc zabawny orszak. Próba sabotażu ich pracy przy zbiorze oliwek zostaje skutecznie przeprowadzona dzięki pojawieniu się szympansa płci męskiej, za którym samice z entuzjazmem podążają. Typowa slapstickowa komedia Disneya. Madagaskar, reżyseria Tom McGrath, Eric Darnell, USA 2005. Zobaczymy tu 2 szympansy, Masona i Phila, których chyba najlepiej charakteryzuje angielskie słowo sophisticated. Twórcy filmu niewątpliwie zażartowali sobie z inteligencji szympansów, ukazując je niemal jako przemądrzałych angielskich lordów, którzy piją z filiżanek. Phil mówi w języku migowym i potrafi czytać gazety,
czym też zajmuje się siedząc w klatce. Filmowe szympansy wszystko już widziały i są wyraźnie znudzone. Rozrywką staje się więc grzebanie w śmietniku. Moje życie z Lucy, czyli Lucy the Human Chimp, reżyseria Alex Parkinson, Wielka Brytania, 2021 rok. Los szympansicy Lucy, która urodziła się w 1964 roku w przydrożnym mini-zoo na Florydzie, do pewnego stopnia przypomina historię życia Nima. Badana przez psychologów z Uniwersytetu Oklahoma, podobnie jak on wychowywała się w domu wśród ludzi, gdzie nauczyła się z nimi komunikować. Miała jednak od niego więcej szczęścia. Zaangażowanej emocjonalnie opiekunce Janice, wtedy studentce psychologii, udało się przywrócić ją naturze. Wszystko ma jednak swoją cenę, za którą trzeba w tym przypadku zapłacić wyrzutami sumienia. Kolejna poruszająca, bo prawdziwa opowieść o przyjaźni ludzko-szympansiej. Polscy dystrybutorzy asekuracyjnie przetłumaczyli tytuł na Moje życie z Lucy. Czyżby oryginalny tytuł, dający się przetłumaczyć na Lucy ludzki szympans, to ich zdaniem dla polskiego widza zbyt dużo? Film jest obecnie dostępny na HBO Max. Szympansie motywy filmowe. The Attic, reżyseria George Edwards, USA 1980. W tym afektowanym i mocno przeciętnym horrorze z udziałem Raya Millanda bohaterka oszalała po utracie ukochanego, ma w swoim pokoju pokaźną kolekcję pluszowych szympansów, których jest wielbicielką. Dają jej one poczucie bezpieczeństwa i zapewniają pociechę. Mało tego, ku wściekłości gderliwego ojca kupuje ze sklepu zoologicznego młodego szympansa o imieniu Dicky. Kobieta fantazjuje, że przemienia się on w wielkiego goryla, który zabija jej ojca. Dicky tymczasem, spoilerując, niestety pada ofiarą starszego pana. The Square, reżyseria Ruben Östlund, Szwecja, Niemcy, Francja, Dania, 2017. Zobaczymy tu prawdziwego szympansa, dorosłą samicę bonobo oraz mężczyznę performera, Muzeum Sztuki, wpadającego niczym rozszalała małpa na przyjęcie i konfrontującego jego gości z szokującymi sytuacjami, stając się dla nich lustrem, w którym nie chcą się przejrzeć. Odwieczny konflikt natura kontra kultura. Stawia on pod znakiem zapytania człowieczeństwo gości i solidarność z drugim człowiekiem. Mężczyzna dobrze naśladuje sposób poruszania się, gesty i dźwięki wydawane przez naczelnego. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli, a performer zbyt dobrze wczuwa się w swoją rolę. Szokująca napaść seksualna człowieka szympansa na młodą kobietę przypomina dwuznaczny wątek znany nam z King Konga. W Los Angeles Times w artykule zatytułowanym Artist Terry Notary explains that uncomfortable dinner scene in Oscar contender The Square można przeczytać o kulisach powstawania tej, jak się okazuje, rzeczywiście mocno improwizowanej sceny. Moja żyrafa, czyli po holendersku Dikkertje Dap, reżyseria Barbara Bredero, Holandia, Belgia, Niemcy, 2017. W tym filmie zobaczymy pocztówki z foką, zebrami i szympansem. Pora na moje top 3 filmów z szympansimi bohaterami. Miejsce 3. Geneza planety małp z 2011. Caesar to bohater na miarę lwa Aslana z poprzedniego odcinka podcastu. Dzielny przywódca swoim życiem zaświadcza, jak okrutni potrafią być ludzie. Sprawia, że wręcz kibicujemy jego zemście. Miejsce 2. Nie widzą zła z 2014. Najlepsze filmy o szympansach to bowiem dokumenty. Ten ukazuje 3 różne drogi życiowe, 3 spośród nich. Ex-aktora, emerytowanego kosmonauty i ex-lingwisty. I pora na miejsce 1. Projekt Nim z 2011. Historia Nima symbolizuje losy wielu zapomnianych dziś szympansów, wykorzystanych przez ludzi i doprowadzonych do stanu skrajnego wycieńczenia fizycznego i psychicznego. Jeśli ta opowieść nie poruszy widza, to nie wiem, co miałoby to spowodować. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem szympansów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lupkę słowo szympans lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Ostatnio ujednoliciłam nazewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem, bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok, będą ode mnie wymagały bardzo dużo pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w kinie. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl,
Adres mojego konta to patronite.pl/filmowe-zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.